Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, nataka kwanza nikupe nafasi usikilize seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akizungumza kuhusu William Samoei Ruto kuendelea kuchukua loan nyingi tena zaidi. William Ruto alikuwa amesema kwamba yeye akiingia kwa ofisi atachukua loan zaidi vile Uhuru Kenyatta alifanya, lakini cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba sasa hivi amechukua loan nyingi zaidi kuliko hata vile Uhuru Kenyatta alikuwa amechukua. Nataka umsikilize seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna vile amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi mtazamaji wangu. Thank you, Madam Speaker. I was going through the very glossy Kenya Kwanza 2022 manifesto. Madam Speaker, one of the striking things that one gets from the very initial pages of that manifesto is that the Kenya Kwanza political coalition at that particular moment in time had properly diagnosed the problem with Kenya's debt. At least that's what they told us. And in fact, there is a paragraph that I wanted to borrow there. They said at the time of campaigns that the usual adage, the common adage that when you are in a hole, you should stop digging. That I have lifted word for word, Madam Speaker, from the glossy Kenya Kwanza manifesto for the last election. So the expectation was, and public pronouncements that followed the launch of that manifesto, was that we were going to see a stop in the borrowing that had been, had characterized the last regime, and that was the reason why we were in the hole that they said we were in. Madam Speaker, if you go to page 6 and 7 of the report of the Committee on Finance, they will tell you that in June 2023, Madam Speaker, the debt was at 10.2 trillion Kenya shillings. And by February of 2024, which is less than 8 months later, Madam Speaker, we were at 11.2 trillion. At that rate, in 8 months, our debt had ballooned by 1 trillion shillings. I have heard my majority leader also wax lyrical about the magic that was worked with the refinancing of the Eurobond. Madam Speaker, if you go to page 9 of the report of this committee, you will see reference there to the partial buyback of the Eurobond. But Madam Speaker, what the committee does not tell you is that we as a country in that buyback actually offered one of the highest interest rates, higher than any other country has done in Africa, Madam Speaker, at 10.37% for that Eurobond, for us to attract investors. And if you want comparisons, Madam Speaker, Cote d'Ivoire, in January of this year, offered or issued a Eurobond, and their interest rate was 8.5%. Benin did the same in February at 7.5%, Madam Speaker. We have kicked the can down the road so that in 6 years' time, we will be paying investors the highest rate by any African state on a Eurobond. So it is not something to sing about, because the hole that we were told we were in, and that this current regime promised to stop digging further, is getting deeper and deeper. Madam Speaker, you will also see at page 8 of the report that the committee acknowledges that Kenya's public debt, although remaining sustainable, it still has a high risk of debt distress, which tells you that we shouldn't be celebrating anything as it is right now, because we are still under great risk of debt. So mtazamaji, huyo ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akizungumza kuhusu serikali ya Kenya Kwanza ambayo ilikuwa inasema kwamba haitachukua loan tena zaidi, lakini kufikia sasa ndio wamechukua loan kuliko hata Uhuru Kenyatta. Nataka nikuoneshe mambo ya ajabu mtazamaji wangu ambayo serikali ya Kenya Kwanza wamefanya. Ile loan ambayo wamechukua sasa hivi ukilinganisha na ile Uhuru Kenyatta alichukua, utapata kwamba baada ya miaka 10 ama baada ya miaka 5 ama hii miaka ambayo imebakia 3-4, utapata kwamba serikali ya Kenya Kwanza imechukua loan ya zaidi ya vile Uhuru Kenyatta alichukua miaka 10. Nataka nikuoneshe hizo details kwa undani tena zaidi mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi na kuomba utazame hii.
Maji, nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo, na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka 2, na hii yote ni kwa hisani ya Jitan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu, ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua sio nyumba nzuri hata kidogo, na nilimwaahidi Joshua kwamba team Jitan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni ya room 2 lakini iwe imetengenezwa na team Jitan Daily Politics, kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Mimi kile ambacho naomba, chochote ambacho unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba, itakuwa vizuri tena zaidi. Lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100. Nimesema kwamba tukiwa watu 1500 tukitoa kila mtu 100, niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya 100,000 ambayo itasaidia kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua. Mimi naamini kwamba team Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba. Chochote ambacho unaweza ukatuma, sio lazima tufanye challenge ya 100, lakini hata ukiwa na 20, 10 tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni. Ukiwa na 20, 10, 100, 1000, 1000, 1500, chochote kile ambacho unaweza ukafuata, niko na uhakika kwamba tutasaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba, hata kama ni ya room 2, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi, mtazamaji wangu, sio nyumba ambayo binadamu anaweza akaishi. Inakaa vibaya tu, lakini ni kwa sababu hawana uwezo, ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba. Nimempata tayari simiti na mlango mmoja, so mtu yote ambaye anaweza akatusaidia kununua chochote kile, dirisha iwe ni zile box za kujenga, chochote ambacho unaweza ukapata, mtazamaji wangu, mimi nitashukuru tena zaidi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua, na naamini kwamba team Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo, nyumba tuko almost tukumalizia. Kama vile unaona hapo, imebakisha tu kidogo tu kumalizia mabati, lakini pia na milango, dirisha na kuweka vitu za ndani kama vitanda na viti na vitu kama hizo. So tumebakisha tu plaster, tumebakisha kuweka milango, dirisha pamoja na kuweka plaster ndani na nje. Bao tayari tumeshanunua, baadhi ya mabati tumeshanunua tayari. Nilikuwa huko juzi tu nikaweza kuhakikisha kwamba kila kitu kimekamilika. Sasa hivi kile ambacho tunangojea tu ni kuweza kumalizia kufanya roofing, alafu baada ya hapo sasa tutakuwa tunahitaji tu milango na dirisha pamoja na ndani pengine vitanda, meza na vitu kama hizo. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza ukapata, mtazamaji wangu, utasaidia tena zaidi. Iwe ni 20, 100, 1000, 10,000, na kama hauna uwezo mkubwa unaweza ukachangia tu kwa hiyo challenge ya 100, mtazamaji wangu. Niko na uhakika kwamba tutafanikisha hii kama team Jitan Daily Politics, na Mwenyezi Mungu hazidi kukubariki tena zaidi, mtazamaji wangu. Na nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge, lakini pia wale ambao wanafanya zaidi ya hiyo challenge, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Tuko almost kumalizia hiyo nyumba kama vile unaona hapo kwa screen. Nyumba iko almost kumalizika, na mtazamaji wangu, sasa hivi kile ambacho kimebakia tu pengine ni milango na dirisha na vitu za ndani. So ukiwa una uwezo mkubwa unaweza kutununulia mlango hata mmoja. Tunahitaji milango 2 kubwa na moja kadogo. So kama una uwezo mkubwa unaweza kununulia mlango hata moja, lakini pia kama una uwezo mkubwa unaweza kununulia kama dirisha, meza, kitu ya ndani yote tu ambayo unaweza ukaafford. Lakini pia kama una uwezo mkubwa zaidi, usijali, kwa sababu unaweza ukachangia kwa hiyo challenge ya 100, na niko na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Tulianzia mbali sana na sasa hivi tuko almost kumalizia, na niliwaambia kwamba inaweza kuwa ni kazi ngumu kwa mtu mmoja ama wawili, lakini tukiwa kama team ya Jitan Daily Politics inaweza kuwa ni kazi rahisi tena zaidi. Na nikakwambia mtazamaji wangu, kile kitu ambacho unafaa kufanya ukiwa kwa hii dunia ni kumsaidia mtu ambaye unaona kwamba hajiwezi. Ukitoa 100 yako umsaidie mtu ambaye hajiwezi, jamani, Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, tukirudi upande wa politics, nimekuambia kwamba Edwin Sifuna ame-expose serikali ya William Samoei Ruto kwamba wamekopa pesa nyingi tena zaidi. Kwa mwaka 1.5 ambao wamekuwa kwa ofisi, wamekopa pesa nyingi tena zaidi. Hata Paul Njoroge kuna post ambayo alikuwa ameishia siku chache ambazo zimepita kama mwezi mmoja hivi, akisema kwamba, nadhani unaona hiyo post hapo kwa screen yako, Uhuru Kenyatta kwa miaka 10 alikopa shilingi 6
trillion kwa miaka 10 akiwa kwa ofisi, miaka ya kwanza 5 na ya pili 5. Lakini hiyo 6 trillion ambayo Uhuru Kenyatta alikopa, mimi na wewe tunajua kwamba kazi ilifanyika vizuri. Kazi ilifanyika kweli kweli, kwa sababu tunaangalia, tunaona kuna SGR, kuna barabara nyingi ambazo zihesabiki ambazo ziliweza kujengwa na hiyo pesa, na kuna mambo mengi ambayo yalifanyika, mashule, universities, vitu mingi zilifanyika na hiyo 6 trillion ambayo Uhuru Kenyatta alichukua kwa miaka 10. Kwa hivyo hiyo tunaweza sema kwamba ilifanya kazi. Lakini sasa hivi kwa mwaka 1.5 William Samoei Ruto wamekopa zaidi ya 4 trillion. Na tayari 2.5 trillion zimetumika kulingana na hii post yake Paul Njoroge. Na zimetumika ku renovate State House, kufanya hivi, kufuel sijui gari za nani, kufanya hivi, mambo ambayo hayahusu wewe na mimi mtazamaji wangu. Lakini tayari milioni 4 trillion zimeenda. So hiyo ni miaka 2. So unaweza imagine kama miaka 2 unachukua 4 trillion, inamaanisha kwamba baada ya miaka 5 utakuwa umechukua zaidi ya trillion 10. Utakuwa una double ile pesa ambayo Uhuru Kenyatta alichukua. Alafu wewe ndio ulikuwa mstari wa mbele kumpiga Uhuru Kenyatta ukisema kwamba anachukua loan zaidi, na loan ndio ziliharibu uchumi wa Kenya. So unapata kuna mtu ambaye anasema kwamba loan zinalipwa sasa hivi. Alafu unasikia Edwin Sifuna anasema kwamba loan imefika trilioni 11 wakati Uhuru aliacha ikiwa 8. So hiyo ambayo imeongezeka ni kulipwa inalipwa ama ni kuchukuliwa zaidi inachukuliwa zaidi? Hiyo ndio swali ambayo tunafaa tujiulize, mtazamaji wangu, mimi na wewe. Kwa sababu kwa upande wa serikali wanasema kwamba wanaendelea kulipa loan, lakini kwa upande wa vile tunaona mambo, loan inazidi kuongezeka tena zaidi. So ni nani ambaye anaongea ukweli? Tukifika kwa kuongea ukweli, kuna mtu ambaye anajua Wakenya hawawezi wakamsikiliza, hawawezi wakamwamini, ambaye anaitwa William Ruto. Nani ambaye anaweza muamini William Samoei Ruto anaongea ukweli? So hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea kufanyika, mtazamaji wangu, na ningependa sana mtazamaji wangu kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unakubaliana na maneno ambayo Edwin Sifuna amezungumza ama una maoni tofauti? Tuachie maoni yako, na usisahau kutuachia na kusubscribe na kutana na notification ili usiwe unapitwa na habari tunaposearchia kwa ajili yako. Kwa sasa, bye bye.